So let us take a look at the slides. Pradeep, screen varunilla, slide inde varunilla. Sir, share screen. Sir, share. Right. Now it is. Screen visible, sir. Right. ഇന്നത്തെ വന്നിട്ട് റിമൈനിങ് 3 components ആണ്. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ നമ്മൾ 3 components ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. To do full justice to this topic, 60 minutes won't be adequate. So I think that I'll be able to finish it in 70 minutes. But I can assure you one thing, you'll be able to get a lot of pearls of wisdom from this session. If rest of the participants be in mute, it will be good. We know the goal of education is happiness and success. But let us be realistic. ഇന്ന് അതാണ് നടക്കുന്നത്. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് ലിറ്ററസി റേറ്റ് ഉള്ള കേരളത്തില് എത്ര പേരാണ് ഹാപ്പി, എത്ര പേരാണ് സക്സസ്ഫുൾ? അതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ ഉള്ള ഒരു പോരായ്മയാണ്, we don't get the training on life skills. There are 7 life skills. Non-verbal skills, അതാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത്, ഇന്നും അതിന്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ്. വെർബൽ സ്കിൽസ്, അതായത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ് വിത്ത് വേർഡ്സ്. ഇന്റർപേഴ്സണൽ സ്കിൽസ്, that is people skills. Whole brain thinking skills, stress management skills, time management skills, and lastly memorizing skills. ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്കില്ല് നമ്മുടെ ഫോർമൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടോ? നോ. സക്സസിന് എന്താണ് വേണ്ടത്? There are 3 key factors for success. Number 1, knowledge. Knowledge എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ ഈ ഫോർമൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ കിട്ടുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫോർമൽ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ by reading books or by attending some training programs or by observing others. Knowledge. But knowledge മാത്രം മതിയോ? What are the other things you need? Number 2, skills. Knowledge ഉണ്ട്, but what we lack is skills. ഒരു ഉദാഹരണത്തിന്, suppose a person has got first rank in MSc biochemistry, then subsequently that person becomes a faculty to teach the students. That person has got very good knowledge, but the teaching skill എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? Verbal skills, ability to express everything clearly with the right words, then with a adequate or matching body language. A teacher should be a very good actor. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ക്ലാസ് will be very boring. അപ്പൊ അതുണ്ടോ? If that teacher with MSc first rank doesn't have verbal skills and non-verbal skills, the class will be very, very boring. And then getting along with the students, avidanna interpersonal skills, if they don't have, they won't be able to bond with the
students. So these three skills, if many teachers they don't have, because the formal education simply provides them knowledge only. So the second one is skills. Then let us take a look at the third one. Third key factor is experience. Knowledge, skills, and experience. These are like a three-legged stool. Stool seat is success and happiness. Success and happiness, if you want, you should have all the three legs. If one leg is missing, forget about it. You have knowledge. If you don't have the skills, obviously you are not going to. You may be able to survive. The question is whether you want to survive or whether you want to thrive. There is a big difference between surviving and thriving. Many people, they simply survive. When you survive, you are not going to feel happy or satisfied. So, all the three legs are absolutely indispensable. Last week, we discussed the non-verbal communication, the 93-7 rule in communication. 93% is non-verbal. Only 7% is verbal. I want to repeat that one. Just 7%. But unfortunately, we live in an illusion. What you say is important, but how you say, that is more important. എന്ത് പറഞ്ഞു പക്ഷെ അത് എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്, that is where അവിടെയാണ് നമുക്ക് മിക്കവർക്ക് ആ സ്കില്ലില്ലാത്തത്. It is obvious, I don't have to explain. We discussed, just for the newcomers, the body language has 6 components: kinesics, vocalics, proxemics, oculesics, haptics, lastly, objectives. Today we are going to discuss about 4, 5, and 6. The kinesics refer to the body posture or body movements. Vocalics refer to the qualities of the voice, the tone, loudness, pitch, speed, pauses, filler sounds. Proxemics, the use of space. Now the oculesics. Let us look at what oculesics. It refers to the eye behavior. Eye contact, eye movements, and ocular expressions. You know, that one, the Mona Lisa picture. Eye contact and eye importance. നമ്മുടെ പഴയ സിനിമ പാട്ടുകൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ 80-ൽ വന്ന അങ്ങാടി സിനിമയിലെ പാട്ട്, കണ്ണും കണ്ണും തമ്മിൽ തമ്മിൽ കഥകൾ കൈമാറും അനുരാഗമേ. So through eye contact, without uttering even a single word, you can convey your thoughts, your emotions, or feelings. It is not only in Malayalam song. 1956 on the CID Hindi movie song, Aankhon mein ishara ho gaya. No, aankhon
കണ്ണിൽ നിന്നും കണ്ണിലോട്ട് ഇഷാര മീൻസ് ജസ്റ്റർ. അത് നടന്നു. തമിഴില് ഒരു 1960 വന്ന ഒരു സിനിമ കണ്ണാലെ പേസി പേസി കൊല്ലാതെ, അതായത് കണ്ണുകൊണ്ട് സംസാരിച്ച് എന്നെ കൊല്ലല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് പി ശ്രീനിവാസ് പാടുന്ന പാട്ട്. സോ പണ്ട് തന്നെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. പക്ഷെ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി അത് ഇന്നും ഒരു ഫോർമൽ ട്രെയിനിങ് ഇല്ലാത്ത കാരണം മെനി പീപ്പിൾ ഡോണ്ട് റിയലൈസ് അതിന്റെ നീഡ് ആൻഡ് നെസസിറ്റി. So let me explain. ഒരു സോഷ്യൽ ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു ഐ കോണ്ടാക്ട് സംസാരിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നത്, ആ ഒരു ട്രാൻസ്പെറൻസി, ഓണസ്റ്റി, ഇതൊന്നും തന്നെ മറ്റൊരു ഫീൽ ചെയ്തില്ല. ഇൻട്രസ്റ്റഡ്. നമ്മുടെ ആ ശരിക്കുള്ള ആ ജെന്യൂൻ ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് തന്നെ അറിയിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ത്രൂ സോളിഡ് ഐ കോണ്ടാക്ട്. അപ്പൊ സോഷ്യൽ റിലേഷൻഷിപ്പ്, ഒരു കല്യാണത്തിന് പോകുന്നു, ഒരു ഗസ്റ്റിനെ റിസീവ് ചെയ്യുന്നു, വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ്, ആ ഐ കോണ്ടാക്ട് ഇസ് വെരി വൈറ്റൽ. അത് അൺഇൻറ്ററപ്റ്റഡ് ഐ കോണ്ടാക്ട് ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 3 to 5 minutes, 5 seconds. And what about in the classroom? In classroom, you must have heard some students complaining of partiality. Teachers partiality, especially backbenchers, they think that the teacher ignores them. Or ഇടത് വശത്തുള്ളവരും വലതു വശത്തുള്ളവരെയും അങ്ങോട്ട് നോക്കുന്നില്ല. Many teachers look at the front row മാത്രം നോക്കി സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. Then what happens? The others, when they feel perception, the teacher is not interested in us, then they will lose interest in. They won't listen. അപ്പൊ അവർ ലിസൺ ചെയ്യാൻ വരുമ്പോഴേ നമ്മളുടെ എഫേർട്ട് എല്ലാം വേസ്റ്റ് ആയി. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത്, കണ്ടക്ട് ട്രെയിനിങ് ഫോർ ദി ടീച്ചേഴ്സ് അറ്റ് ദി BEd college and MEd college, I tell them, you must give ഒരു ഐ കോണ്ടാക്ട് go to clockwise, anti-clockwise. ആ ഫ്രണ്ട് സൈഡിൽ കൂടെ പോയിട്ട് ബാക്കിൽ കൂടെ വന്നിട്ട് റൈറ്റിൽ കൂടെ വരണം. So that all the students will get the feeling, yes, the teacher is addressing to me. അത് മാത്രമല്ല, ക്ലാസ് റൂം ഡിസിപ്ലിൻ അതും ഒന്ന് ബെറ്റർ ആയിരിക്കും. ബിക്കോസ് ദി സ്റ്റുഡൻസ് വിൽ തിങ്ക് ദാറ്റ് ഓക്കെ, ടീച്ചറെ നമ്മൾ നോക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അത് കാരണം they won't engage in any kind of something distracting activity. So eye contact, അത് ആ പ്രൊഫഷണൽ. അപ്പൊ ആസ് എ ടീച്ചർ, ആ ടീച്ചിങ് പ്രൊഫഷൻ. വാട്ട് അബൌട്ട് ഡോക്ടേഴ്സ്? ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ we'll take it next slide. പ്രതിഭ മറ്റേ ആരോ വരുന്നില്ലല്ലോ, പ്ലേ ബട്ടൺ വരുന്നില്ല. സർ മൗസ് ഓവർ ചെയ്താൽ മതി, താഴേക്ക് വരുമ്പം ആ പ്ലേ ബട്ടണിലോട്ട് വരുമ്പോ അത് ക്ലിയർ വിസിബിൾ ആവും. യെസ്. അല്ല, ഇപ്പോഴും വന്നിട്ടില്ല സാർ. പ്ലേ ബട്ടന്റെ അവിടേക്ക് മൗസ് കൊണ്ടുവരും, അപ്പൊ വരും. പ്ലേ ബട്ടനെ കാണുന്നില്ലേ? സർ ആരോ കീ പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി. നെക്സ്റ്റ് റൈറ്റ് ആരോ പ്രസ് ചെയ്താൽ നെക്സ്റ്റ് സ്ക്രീൻ വരും. റൈറ്റ് ആരോ പ്രസ് ചെയ്തു. നാവിഗേഷൻ കീസ് ഇല്ലേ, റൈറ്റ് ടോപ്പ് ലെഫ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അതിൽ റൈറ്റ് പ്രസ് ചെയ്ത് നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് വരും. വരുന്നില്ല സാറ്, വരേണ്ടതാണ്. റൈറ്റ്. എ ഡോക്ടർ പേഷ്യന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഇന്ററാക്ഷനില് ഐ കോണ്ടാക്ട്, ഇത് ഇന്നത്തെ ന്യൂ ജനറേഷൻ ഡോക്ടേഴ്സ് മിക്കവരും ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നോക്കിക്കൊണ്ടാണ് പേഷ്യന്റായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ദേ ഗീവ് ഐ കോണ്ടാക്ട് ടു ദി കമ്പ്യൂട്ടർ സ്ക്രീൻ. പേഷ്യന്റ് ബാക്കിലിരിക്കും. ആൻഡ്
you talk to them. അപ്പൊ തലവേദന തുടങ്ങിയിട്ട് എത്ര ആളായി? അങ്ങനെയാണോ? ടൈപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. Patient won't get any satisfaction. Because we may think, നമ്മുടെ ചെവി മതിയല്ലോ കേൾക്കാനായിട്ടൊക്കെ. Believe me, listening is never complete unless you listen with your eyes. ഇവിടെയാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാല്, ഇവിടെ പേഷ്യൻസ് വരുമ്പോൾ ഞാൻ കമ്പ്യൂട്ടർ സ്ക്രീനിൽ നോക്കത്തില്ല. ആദ്യത്തെ നിയർലി 1 full minute ഞാൻ എന്റെ റിവോൾവിംഗ് ചെയർ ആയിരിക്കും. ചെയർ നേരെ തിരിച്ച് പേഷ്യന്റും വൈഫും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ നോക്കിക്കൊണ്ട്, യെസ്, ഹൗ ആർ യു ഡൂയിങ്, ടെൽ മീ ഹൗ ഇസ് ഇറ്റ് ഗോയിങ്, എനി ന്യൂ പ്രോബ്ലംസ്. എന്നിട്ട് അവർ when they share their complaints, I listen to them with eyes. Then after 1 minute, then only I turn to the screen. Then again, periodically when they are talking to them, ഞാൻ അങ്ങോട്ടേക്ക് നോക്കും. Okay, really, okay. So you don't have to maintain a sustained eye contact, but periodically turning and looking at them, that gives them the satisfaction. Yes, the doctor is listening. അതുകൊണ്ടാണ് the advantage. The patients, അവര് എന്നെ കുറിച്ച് തന്നെ എനിക്ക് മറ്റേ കോംപ്ലിമെന്റ്സ് തന്നിട്ടുള്ള തന്നെ, ഡോക്ടർ റെഡ്ഡിയാർ ഇസ് എ വെരി ഗുഡ് ലിസണർ, വെരി ഗുഡ് ലിസണർ. അത് 1. 2, അവസാനം ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഒക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അവര് പിന്നെ കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കത്തില്ല. They are convinced because your diagnosis, everything is based on careful listening. So, my dear friends, doctors, eye contact, make sure you give eye contact to patients. വീണ്ടും മറ്റേത് കാണുന്നില്ല കേട്ടോ. ഞാൻ ഓക്കെ, ഞാൻ ഇപ്പോഴും നേരത്തെ താഴെ ആ ബട്ടൺ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പൊ കാണുന്നില്ല. വിസിബിൾ ആവുക. ഏതാ? മൗസ് അവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അത് വിസിബിൾ ആവുക. മൗസ് ഞാൻ അവിടെ എല്ലാം കൊണ്ടുപോയി, കാണുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ you can see a girl and a mother. Look at the eye. The girl, is she giving eye contact to her mother? No. She is avoiding the eye contact. And look at the arms folded across the chest. That is a defensive posture. So the child is not feeling comfortable in looking into the eyes of the mother. Maybe the child must have done some mischief and she is afraid the mom may yell at her or beat her. So they avoiding the eye contact. Now there are situations when people avoid eye contact. 1, if a person feels shy, for example, girls may not give eye contact because of shyness, or they may avoid eye contact if out of fear. For example, suppose we are walking on the street, നേരെ from the എതിരെ നിന്ന് ഒരു ഗുണ്ട വരുന്നു. Do you think that we will give eye contact? No, we will avoid the eye contact. We will look somewhere else. So out of fear, then comes avoiding eye contact. If you feel very nervous, or if you want to lie, സത്യം പറയാനായിട്ട് ഒന്ന് ഹെസിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ, because you know that is when you lie, the other person will be able to read your the mind by looking through your eyes. There is an old saying, eyes are the windows of the soul. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്, നീ കണ്ണി നോക്കി പറ, നീ എന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി പറ. When the child doesn't give eye contact, suppose something is broken വീട്ടില്, and if you suspect കുട്ടിയാണ് താഴെ പൊട്ടിച്ചതൊക്കെ, നീയാണ് പൊട്ടിച്ചത്? ഇല്ല, ഞാൻ പൊട്ടിച്ചില്ല. നീ എന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി പറ. പക്ഷെ ഇവിടെ വേറൊരു ഇതുണ്ട്. ഈ പ്രൊഫഷണൽ ലയേഴ്സ്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് ആൻഡ്
നല്ല പക്ക കള്ളന്മാര്, പെരുങ്കള്ളന്മാര്, അവരെല്ലാം വന്നിട്ട് they won't hesitate to give eye contact and tell a lie. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് മുഖത്ത് നോക്കി കള്ളം പറയാൻ മടിക്കാത്തവനാണ്. So that requires a good training. And ഈ എയർപോർട്ടിലൊക്കെ ഈ കസ്റ്റംസ് വന്നിട്ട് they observe your eye behavior. In the courtroom, the judge ആ വിറ്റ്നസിന്റെ ഐസിനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യും. എന്ന് വെച്ചാല് കള്ളം പറയുന്നു അറിയാനായിട്ട്. കള്ളം പറയുന്ന ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ that person won't look into the eyes of the judge. Again, ഇതിപ്പം റാൻഡം ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഞാനെല്ലാം കിട്ടിയിട്ട് വരുന്നില്ല. Okay. Children listen best with their eyes. What you do is what they hear. നമ്മൾ ഒരുപാട് ഉപദേശിക്കും, പക്ഷേ നമ്മുടെ ആക്ഷൻസ് if they contradict our words, children actually will believe what they see, not what they hear. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വന്നിട്ട് എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടും എത്ര പറഞ്ഞാലും ചില പിള്ളേർ കേൾക്കത്തില്ല. Because they find that you are a hypocrite. You don't do what you say. You don't practice what you preach. They observe you. എവിടെയോ ഒരു ഗ്ലിച്ച്. സാർ എവിടുന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണോ സാർ? ഓക്കെ, അല്ലല്ല, അത് എന്താണെന്നുള്ളത് വൈ സാർ ആ സ്ലൈഡിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യും. നമ്മുടെ മൻമോഹൻ സിംഗിനെ ആ എക്സ്പ്രഷൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാല് വാട്ട് വിൽ ബി യുവർ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ? സം കൈൻഡ് ഓഫ് ഒരു ഡിസ്കംഫർട്ട് or maybe anxiety or irritation or whatever it is. It is not a pleasant expression. Rajinikanth, anger. Appo eyes plus that eyebrow, all those things reveal the anger. Silk Smitha, the seducing looks. പുള്ളിക്കാരുടെ കണ്ണാണ് പുള്ളിക്കാരുടെ മെയിൻ അസറ്റ്. ശശി തരൂർ, a smile. And ഒരുപാട് പേര് പുള്ളിക്കാരെ ആകർഷിക്കുന്നത് because of that smile and that pleasant expression. Jagadish Srikumar, the inimitable comedian. ആ എക്സ്പ്രഷൻ കണ്ട ഫേസില് നമുക്ക് ബേസിക് ആയിട്ട് ഈ 6 എമോഷൻസ് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് ബേസിക് ആയിട്ട്. ഈവൻ പീപ്പിൾ ഹു ആർ ബ്ലൈൻഡ് അവരും ആ എക്സ്പ്രഷൻസ് വരും, എമോഷൻസ്. വൺ ഈസ് ആങ്കർ, അനദർ വൺ ഈസ് ഡിസ്കസ്റ്റ്, തേർഡ് വൺ ഈസ് ഫിയർ, fourth one is sadness, fifth one is happiness, then a surprise. ഈ 6 എമോഷൻസും ശരിക്കും ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് മുഖത്ത് നിന്നാണ്. അതില് ഐസ് ആണ്, ദേ പ്ലേ എ സിഗ്നിഫിക്കന്റ് റോൾ. സാർ ആ സ്ലൈഡിൽ ഒന്ന് മൗസ് വെച്ച് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി. അവിടെ ഫോക്കസ് മിസ്സാവുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് മൗസ് ഓവർ വർക്ക് ചെയ്യാത്തത്. Okay. Yeah. Some of you might have heard about the NLP, Neuro Linguistic Programming. അത് വന്നിട്ട് I won't say it is 100% accurate. അതിൽ അവർ ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നത് ഈ ഐയുടെ മൂവ്മെന്റ്സ് ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു നോ വെദർ എ പേഴ്സൺ ഇസ് ലൈയിങ് ഓർ ടെല്ലിംഗ് ദ ട്രൂത്ത്. അപ്പൊ അതിനായിട്ട് അവർ പറയുന്നത്
if the eyes move to the right and upper corner, visual construct, that is a ഒരു ചോദിക്കുന്നു, കള്ളം പറയുന്നു, ഒരു സപ്പോസ് ഈസ് an eye witness, then he will be constructing an image. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ eyes move to the right and upwards, whereas the eyes move to the left and upwards. That means you are trying to recall from your memory. അത് പണ്ട് നടന്ന സംഭവം or your old memories, school ഡേയ്സിലുള്ളത്, അതെല്ലാം ഓർക്കുമ്പോൾ the eyes move to the left and up. പിന്നെ ഒരു പാട്ട്, അതും അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരാളുടെ ശബ്ദം ഓർക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പഴയത്, the eyes move horizontally to the left. ഒരു ഇതിനു മുമ്പ് കേട്ടിട്ടില്ല, ഒരു മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ, പുള്ളിക്കാരൻ he wants to compose a tune or ഇതിന്റെ, അപ്പോഴത്തേക്കും eyes move to the right horizontally. If the eyes move downwards to the right, and accessing the feelings ആണ്, നമ്മുടെ അപ്പോഴത്തെ ഉള്ളിലുള്ള ആ വികാരങ്ങളെല്ലാം ആക്സസ് ചെയ്യുന്നതാണ് താഴോട്ട്. If it is moved to the left and down, നമ്മുടെ ഇന്നർ ഡയലോഗ്, നമുക്ക് ഒരു തീരുമാനം എടുക്കണം. അപ്പോൾ the left brain and right brain, they talk to each other. ആ ഇന്നർ ഡയലോഗ് ആണ് eyes go to the left. ഇത് I won't say that this is 100% true, പക്ഷേ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ശരിയായിട്ട് വരാം.